Namaste. Prabhushesha Punjavari Asakshadeshatane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nidvaita Gadadhar Shivasri Gurubhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 16, Verse 1. Śrī Uddhava uvāca, tvam brahma paramam sākṣād anādy-antam apāvṛtam sarveṣām bhāvānāṁ trāṇa-sthity-apyayodbhavaḥ. Translation, Śrī Uddhava said, "My dear Lord, you are beginningless and endless, the absolute truth himself, unlimited by anything else. You are the protector and life giver, the destruction and creation of all things that exist." Brahma means the greatest of all and the cause of everything. Uddhava here addresses the Lord as the paramam, or supreme Brahman, because of his feature as Bhagavan. The Lord is the highest feature of the absolute truth in the shelter of unlimited spiritual opulences. Unlike those of ordinary living entities, the Lord's opulences cannot be restricted by time, and thus the Lord is anādy-antam, without beginning or end, and apāvṛtam, unhindered by any superior or equal potency. The opulence of the material world is also resting within the Lord, who alone can protect, maintain, create, and destroy the material world. In this chapter, Śrī Uddhava inquires from the Lord about his spiritual and material opulences in order to refine his appreciation of the Lord's position as the absolute truth. Even Lord Vishnu, the ultimate creator of the material world, is an expansion of Lord Krishna, and thus Śrī Uddhava wishes to fully appreciate the new status of his personal friend. So this is a chapter which discusses the vibhutis of the Lord. இந்த அத்தியாயம் பகவானுடைய விபூதிகளை பற்றியது. Very similar to chapter 10 of Bhagavatam. இது பகவத்கீதையின் 10வது அத்தியாயத்தை ஒத்திருக்கிறது. In that chapter, Arjuna asked Krishna, how are you manifested within this material world? கீதையில் அர்ஜுனர் பகவானை கேட்கிறார், இந்த பௌதிக உலகத்தை நீங்கள் எவ்வாறு சிருஷ்டிக்கிறீர்கள் என்று. And then in reply, Krishna recites that chapter. அதற்கு பதிலாக கிருஷ்ணர் அந்த அத்தியாயத்தை விளக்குகிறார். We generally call that chapter Vibhuti Yoga. அந்த யோகத்தின் பெயர் விபூதி யோகம் என்பது. So Vibhuti, of course, means powers or wealth even. விபூதி என்பது சக்திகளையும் ஐஸ்வர்யங்களையும் குறிக்கும். And here in English it's translated as opulence. ஆங்கிலத்தில் இது ஆப்புலன்ஸ், அதாவது ஐஸ்வர்யம் என்ற பொருளுடன் மொழிபெயர்க்கப்படுகிறது. Opulence literally means wealth. ஆப்புலன்ஸ் என்பது செல்வத்தை குறிக்கும். But of course it's not just like money. ஆனால் இது பணத்தை பற்றியதல்ல. It actually means the Lord with his variegated powers. இதன் உண்மையான பொருள் பகவானும் மற்றும் அவருடைய எண்ணற்ற ஆற்றல்களும் என்று அறிய வேண்டும். And this word is often used to indicate how the Lord manifests within the material world and shows his powers in the material world. இந்த பதத்தை கொண்டு நாம் பொதுவாக பகவான் எவ்வாறு இந்த பௌதிக உலகத்திற்குள் வெளிப்படுகிறார், அவருடைய சக்திகளின் கூட அவருடைய ஆற்றல்கள் எவ்வாறு வெளிப்படுகின்றன என்பதை குறிக்கிறது. So many of the objects mentioned, for instance, in the Bhagavad Gita chapter 10, are material things. பகவத்கீதை 10வது அத்தியாயத்தில் குறிப்பிட்டவை பௌதிகமான விஷயங்களாகும். Krishna says, I am the pipal tree, aspatam. நான் தான் அரசமரம் என்று கூறுகிறார். I am king of the snakes. நான்
நாகங்களின் அரசன் என்கிறார். I am Makara among the fish. நான் மீன்களுக்குள் திமிங்கிலம், ஷார்க் மகாராஜ், Makara. சுறாமீன் என்று கூறுகிறார். That's Makara. It's not a shark actually. It's not shark also, Maharaj. Timingila, it's not Timingila also. No, it's a combination of an elephant trunk and bird's feet and a peacock tail and various others. மக்கரா என்பது ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு நீர்வாழ் பிராணியாகும். அதனுடைய யானை போன்ற தும்பிக்கையும் மீன் பறவைகளை போன்ற கால்களையும் அதை போன்ற வித்தியாசமான அமைப்பை உடையது. So in any case, many of the objects mentioned in the Bhagavad Gita here will be material objects. இவ்வாறு பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ள பல விஷயங்களும் பௌதிகமான பொருட்களாகும். So they're not directly the Lord, like an avatar is got a spiritual form. So they're not the same category. இவை அனைத்தும் பகவானை நேரடியாக குறிப்பவை அல்ல, அவதாரங்களை போன்று. எனவே அந்த ஆன்மீகமான தளத்தில் அவைகள் அமைவதில்லை. Thus, the devatas are considered to be vibhutis of the Lord. தேவதைகள் எல்லோரும் பகவானுடைய விபூதிகளாக கருதப்படுகிறார்கள். The great sages and the manus are considered to be vibhutis of the Lord. ரிஷிகளும் மனுக்களும் கூட பகவானுடைய விபூதிகள் ஆவார்கள். So they have material bodies. அவர்களுக்கு பௌதிக சரீரம் வாய்த்திருக்கிறது. So this distinguishes from the Lord and even from the Shaktavesh avatars who have spiritual bodies. பகவானிடம் தோன்றக்கூடிய சக்தியாவேஷ அவதாரமாக இருப்பவர்களும் கூட பௌதிகமான சரீரங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். So why do we have to know about vibhutis? எனவே நாம் விபூதிகளை பற்றி ஏன் அறிய வேண்டும்? Well, of course, one is that Arjuna asked, and here Uddhava asked about this. முதல் காரணம், அர்ஜுனரும் உத்தவரும் இந்த கேள்வியை பகவானிடம் கேட்கிறார்கள். But we can say the reason is that this is a way of for materialistic people to begin to appreciate some aspects of the Lord. காரணம் என்னவென்றால், பௌதிக வாழ்க்கையில் ஆழ்ந்திருக்கக்கூடிய மக்களும் பகவானுடைய சில அம்சங்களை புரிந்து பாராட்ட வேண்டும் என்பதற்காக. We often say that the material world is like a reflection of the spiritual world. நாம் எப்பொழுதும் கூறுகிறோம், பௌதிக உலகமானது ஆன்மீக உலகத்தின் பிரதிபலிப்பு என்று. So some aspects are kind of similar, even though there's also great difference. எனவே சில அம்சங்கள் ஆன்மீக உலகத்துக்கும் பௌதிக உலகத்துக்கும் பொதுவாக அமைந்திருக்கின்றன, ஆனாலும் அவற்றுக்குள் வேற்றுமை இருக்கிறது. Nevertheless, within the material world, even though it's all considered to be material and inferior, still we have some things which have some outstanding material characteristics. பௌதிக உலகத்தில் பௌதிகமானவை தாழ்ந்தவை என்று நாம் கூறினாலும் கூட சில விஷயங்கள் பௌதிகத்திலும் உன்னதமான குணங்களை கொண்டிருக்கின்றன. And thus in the material world, people admire certain objects, certain animals and certain things. இவ்வாறாக பௌதிக உலகத்தில் சில பொருட்களை, சில விலங்குகளை விசேஷமாக நாம் மதிக்கிறோம். So in one sense that of course you can't equate it with spiritual world, but in some sense they represent in the material world an aspect of the Lord. ஒரு விதத்தில் அவை ஆன்மீக உலகத்துடன் தொடர்பு கொண்டில்லாவிட்டாலும் கூட அவை இந்த பௌதிக உலகத்தில் பகவானுடைய சில அம்சங்களை நமக்கு காட்டுகின்றன. And if we can appreciate these objects in the material world because of their particular quality, then we can begin to appreciate qualities in the Supreme Lord on the spiritual level. எனவே இந்த பௌதிகமான பொருட்களுக்குள்ளும் அந்த உன்னதமான குணங்களை நாம் பாராட்ட ஆரம்பிக்கிறோம். அதன் பிறகு அந்த குணங்களை தன்பால் கொண்டிருக்கக்கூடிய பகவானையும் நாம் பாராட்ட ஆரம்பிக்கிறோம். So it is something like the universal form. இது ஒரு விதத்தில் விராட் ரூபத்தை ஒத்திருக்கிறது. Universal form is also material. அந்த வடிவமும் கூட பௌதிகமானதுதான். But if we conceive of the Lord as the universal form, thinking of the material elements and planets, etc., then we begin to appreciate the power of the Lord. ஆனால் அந்த விராட் ரூபத்தை பகவானுடைய வடிவமாகவும் அவற்றுக்குள் இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள் அனைத்தும் அமைந்திருப்பதையும் நாம் தியானம் செய்வோமானால் நாம் பகவானை ஓரளவு பாராட்ட முடியும். So now that Virat Rupa is one power, one form. எனவே விராட் ரூபம் என்பது ஒரே வடிவம் தான். So everything in the material world is stuffed into that form. பௌதிக உலகத்தில் உள்ள அனைத்தும் அந்த ஒரு வடிவத்திற்குள் அமைந்திருக்கின்றன.
So therefore, we could understand everything is in the Lord. Everything gets its power from the Lord. எனவே அனைத்தும் பகவானுக்குள் இருக்கின்றன, அனைத்தினுடைய சக்திகளும் பகவானிடமிருந்தே வருகின்றன என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். Just as everything in the body gets its power from the atma. எவ்வாறு நம் சரீரத்தில் உள்ள அனைத்தும் ஆத்மாவிலிருந்து தங்களுடைய சக்திகளை பெறுகின்றனவோ அதை போல. So the opposite way of doing that, not by pushing everything into one form, but observing all of the different things in the material world, and then identifying those things which have outstanding qualities, and then from that we can understand something of the qualities of the Lord. இதையே வேறொரு விதமாக எப்படி செய்யலாம் என்றால், உலகத்தில் உள்ள அனைத்து பொருட்களையும் ஆராய்ச்சி செய்வது, அவற்றுக்குள் உன்னதமான குணங்களை கண்டுபிடிப்பது, அந்த குணங்களை பகவானுடன் இணைத்து நோக்குவது, இவ்விதமாகவும் நாம் பகவானை அறியலாம். So this is one strategy for understanding that Supreme Lord does have qualities. இதுவும் பரமபுருஷ பகவானிடம் குணங்கள் இருக்கின்றன என்பதை அறிவதற்கு ஒரு வழியாகும். If one is an impersonalist or Maya body, then ultimately that Supreme has no qualities, no form, no activities. அருவவாதியாகவும் மாயாவாதியாகவும் இருக்கக்கூடியவருக்கு அந்த பரமபுருஷ பகவான் இறுதியில் வடிவமற்றவர், ஒன்றுமில்லாத வெட்ட வெளியாக இருப்பவர் என்ற கருத்துக்களை கொண்டிருக்கிறார்கள். So we have nothing in this material world by which we can identify something similar to Brahman. எனவே இந்த பௌதிக உலகத்தில் பிரம்மனுக்கு இணையாக ஒரு பொருளை நாம் எங்கு தேடினாலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. So in that way, to accept the personal form of God is much easier. எனவே பகவானுக்கு ஒரு வடிவம், தனிப்பட்ட வடிவம் இருக்கிறது என்பதை ஏற்றுக்கொள்வது மிகவும் சுலபமாக ஆகிறது. On the other hand, we see that most religions of the world prefer not to do this. Maharaj? The most religions in the world do not prefer to have this personal form of God. They prefer impersonal. ஆனால் உலகத்தின் பல மதங்களையும் நாம் காண்கிறோம், அவர்கள் பகவானுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட வடிவத்தை கொடுக்க விரும்புவதில்லை, அவர் வடிவமற்றவர் என்றே கூற விரும்புகிறார்கள். And the reason for this is that by ascribing qualities to God, then we often identify those qualities as material. Then God becomes a material entity. இதன் காரணம் என்னவென்றால், பகவானுக்கு நாம் குணங்களை கற்பிக்கப் போவோமானால் அந்த குணங்களை நாம் பௌதிக உலகத்தில் காண்கிறோம். எனவே அந்த குணங்களையும் பௌதிகமாக ஆக்கி பகவானும் பௌதிகமானவராக கருதப்படுவார் என்ற பயத்தினால் அவ்வாறு செய்கிறார். And therefore, in the Bhagavad Gita and Bhagavatam, it's very clear that when we're talking about these different objects and vibhutis, etc., we understand that these are material things, and the Lord has qualities, but they're quite different. But we get some idea about the qualities of the Lord from this. எனவே பகவத்கீதையும் பாகவதமும் இந்த விஷயத்தில் மிக தெளிவாக இருக்கின்றன. நாம் பௌதிகமான குணங்களை பகவானில் நாம் காண்போமானாலும் கூட, பகவானை பொறுத்தவரை அவர் பௌதிக குணங்கள் அற்றவர், பௌதிக குணங்களுக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடியவர். எனவே இந்த பௌதிக குணங்களுடன் ஒப்பிட்டு நோக்குவதன் மூலமாக பகவானுடைய சில அம்சங்களை நாம் அறிகிறோம், அது மட்டுமே. ஆனால் பகவான் முழுக்க ஆன்மீகமானவர் என்று தெளிவாக கூறுகின்றன. At the end of the description of the vibhutis in Bhagavad Gita, then Krishna says, well, I'm giving a little summary here of some of my powers in this material world. This is just one little particle of my real powers. கீதையிலும் தன்னுடைய விபூதிகள் அனைத்தையும் விளக்கிய பிறகு பகவான் இறுதியில் கூறுகிறார், என்னுடைய விபூதிகளை பற்றி சில விளக்கங்களை மட்டும் நான் உனக்கு கொடுத்திருக்கிறேன், ஆனால் இவை அனைத்தும் சேர்த்து என்னுடைய ஒரு சிறு துளியே ஆகும் என்று கூறுகிறார். So this gives an idea that whatever we see in this material world is nothing in comparison to the wonderful qualities that Krishna has. இதை கொண்டு பௌதிக உலகத்தில் நாம் காணக்கூடிய அனைத்தும் பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணருடைய உன்னதமான குணங்களுக்கு ஒரு சிறு பகுதியே ஆகும் என்று நாம் அறிகிறோம். And in that way, we cannot confuse those qualities with material qualities, Lord's qualities. எனவே பகவானுடைய உன்னதமான குணங்களில் பௌதிகமான குணங்களை நாம் ஏற்றி கூற முடியாது. So in this first verse, Uddhava also makes that very clear. இந்த முதல் ஸ்லோகத்தில் உத்தவரும் இதை நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறார். So he begins by defining the Supreme Lord as completely non-material. இங்கு அவர் பரமபுருஷ பகவானை முழுக்க முழுக்க பௌதிகம் அற்றவர் என்று விளக்குகிறார். So he begins by saying, of course, you are the supreme Brahman. இதை அவர் நீங்கள்தான் பரமபுருஷ பிரம்மன், பரம பிரம்மன் என்று விளக்குகிறார். So usually we use the word Brahman to indicate spiritual, not material.
பொதுவாக நாம் பிரம்மம் என்ற பதத்தை ஆன்மீகமானது பௌதிகம் அல்ல என்னும் விதத்தில் உபயோகிக்கிறோம். As the purport says, the literal meaning of Brahman is that which is great. இந்த உரையில் கூறியுள்ளபடி உண்மையாக பிரம்மன் என்பதை நேரடியாக மொழிபெயர்ப்போமானால் மிக உயர்ந்தது என்பது பொருள்படும். And of course, we usually associate that with the impersonal Brahman. பொதுவாக அது அருவ பிரம்மனை குறிக்கும். And when we speak about parabrahman or paramam Brahman, then we're speaking about Bhagavan. ஆனால் பரம்பிரம்மம் அல்லது பரமம் பிரம்மம் என்று நாம் கூறும்பொழுது நாம் பகவானை குறிக்கிறோம். Our acharyas often give the quote from Bhagavad Gita, I am the basis of Brahman. பகவத்கீதையில் இந்த மேற்கோளை ஆச்சாரியர்கள் காட்டுகிறார்கள், நான் பிரம்மனின் அடிப்படையாக அஸ்திவாரமாக தளமாக விளங்குகிறேன் என்று பகவான் கூறுகிறார். Brahman is spiritual, beyond the material world, and that's it supreme. Beyond that we have Supreme Lord. பிரம்மன் என்பது பௌதிக உலகத்துக்கு அப்பால் அதனுடைய தளமாக விளங்குகிறது. ஆனால் அதற்கும் தளமாக பரமபுருஷ பகவான் விளங்குகிறார். So here Uddhava directly states that Krishna is the Supreme Brahman. இங்கு உத்தவர் நேரடியாக கூறுகிறார், கிருஷ்ணர் தான் பரம் பிரம்மன், பிரம்மனுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் என்று. And therefore not material. எனவே அவர் பௌதிகம் அல்ல. And because it's paramam Brahman, he's also personal, Bhagavan. பரமம் பிரம்மம் என்பது தனிப்பட்ட ஒரு நபராக வியக்தியாக விளங்குகிறார், அவர்தான் பகவான். And of course, who is Uddhava speaking to? He's speaking in front of Krishna. You say, you are that Brahman. மேலும் உத்தவர் யாரிடம் பேசுகிறார்? நேரடியாக கிருஷ்ணருக்கு எதிரில் நீங்கள் தான் அந்த பிரம்மன் என்று கூறுகிறார். So at once he's saying, you are that supreme spiritual entity, non-material. Also, you have form, you have qualities. எனவே நீங்கள் தான் ஆன்மீகமான ஒரு வடிவத்தை கொண்டிருக்கிறீர்கள், நீங்கள் முழுக்க முழுக்க ஆன்மீகமானவர்கள், பௌதிகமற்றவர், ஆனாலும் கூட உங்களுக்கு குணங்களும் வடிவமும் இருக்கின்றன என்று கூறுகிறார். So just to emphasize that, he says, sākṣād, directly you're standing in front of me and you are Supreme Brahman. அதை அழுத்தம் திருத்தமாக கூற வேண்டும் என்பதற்காக சாக்ஷாத், அதாவது நேரடியாக என் கண்ணெதிரில் நீங்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள், நீங்கள் தான் பரம்பிரம்மன் என்று கூறுகிறார். But then in the other lines, he shows how he's in that supreme position. இந்த ஸ்லோகத்தின் இதர வரிகளில் பகவான் ஏன் அந்த உன்னத நிலையில் இருக்கிறார் என்பதை விளக்குகிறார். So he says anādy-antam, no beginning and no end. அவருக்கு தொடக்கமும் இறுதியும் இல்லை என்கிறார். Of course, we can say even the jivas have no beginning and no end. They're eternal also. ஆனால் நாம் கூறக்கூடும் ஜீவனும் கூட தொடக்கமும் இறுதியும் இல்லாதவர் தான், அவரும் சாஸ்வதமானவர் என்று. But the Lord is apāvṛtam. He's never covered over, never obstructed by anything. Whereas jivas in the material world are covered by ignorance. ஆனால் பகவான் அபாவிருத்தம், அதாவது எப்பொழுதும் ஒரு காலம் மூடப்படாதவராக விளங்குகிறார். ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்கள் மூடப்படுகிறார்கள். So this puts the Supreme Lord in a special position. இவ்விதத்தில் பரமபுருஷ பகவான் ஒரு விசேஷமான இடத்தை பெறுகிறார். Of course, we can say the same thing about Brahman, impersonal Brahman. It's also uncovered. பிரம்மனை பற்றியும் அருவ பிரம்மனை பற்றியும் நாம் அவ்விதமாக கூறலாம், அதுவும் மூடப்படாமல் விளங்குகிறது. However, here Uddhava also says how he is related to the material world. ஆனால் இங்கு மேலும் உத்தவர் கூறுகிறார், அந்த பகவான் எவ்வாறு பௌதிக உலகத்துடன் தொடர்பு கொண்டு இருக்கிறார் என்பதை விளக்குகிறார். So here the maintenance, creation and destruction of everything. இந்த உலகத்தை படைப்பது, காப்பது, அழிப்பது அனைத்தையும் அவர் செய்கிறார். So here he shows his power in creating and destroying the material world. இதன் மூலமாக பௌதிக உலகத்தை படைப்பதும் அழிப்பதும் மூலமாக தன்னுடைய உன்னதமான சக்திகளை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். And at the same time, he is not in any way contaminated by it, not covered by it. அதே சமயம் இந்த செயல்களின் மூலமாக அவர் ஒருபொழுதும் களங்கப்படுவதில்லை, மூடப்படுவதில்லை. So this is very similar, of course, to the Brahma Sutras, Janma Jasa Yataha, Brahman, from which creation takes place. ஒரு விதத்தில் பிரம்மசூத்திரத்தை ஒத்திருக்கிறது. ஜன்மாதியசேதா என்பதை போல் இந்த பிறப்பு அனைத்தும் எங்கிருந்து தோன்றுகிறதோ அது பகவான் என்று கூறுகிறார். So our acharyas, all the Vaishnava acharyas actually commenting on this verse, they indicate here that by saying that we understand that this Supreme Brahman manifests a real material world and destroys it also.
நம் ஆச்சாரியர்கள் இதற்கு எந்த விதமாக விளக்கம் கூறுகிறார்கள் என்றால், இதிலிருந்து நாம் என்ன அறிய வேண்டும் என்றால், பரமபுருஷ பகவான் ஒரு நிஜமான உண்மையான இருப்பு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பௌதிக உலகத்தை படைக்கிறார், அதை அழிக்கவும் செய்கிறார் என்று விளக்குகிறார்கள். So the Lord has activity. எனவே பகவானுக்கு செயல்கள் இருக்கின்றன. The Lord manifests his will. I want to create this material world. அவர் தன்னுடைய விருப்பத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறார், நான் இந்த பௌதிக உலகத்தை படைக்க விரும்புகிறேன் என்று. Therefore, we understand from this that the Lord has qualities. Lord has எனவே நாம் இதிலிருந்து பகவானுக்கு குணங்கள் இருக்கின்றன என்பதை அறிகிறோம். And therefore, ultimately, the Supreme Brahman is not impersonal. எனவே இறுதியில் பரமபுருஷ பகவான் அருவம் அல்ல. So this way, this first verse of this chapter of Uddhava indicates the same as what is expressed in the Vedanta Sutra. இவ்விதமாக இந்த அத்தியாயத்தின் முதல் ஸ்லோகத்தில் உத்தவர் வேதாந்த சூத்திரத்தில் என்ன கூறப்பட்டிருக்கிறதோ அதையே தான் கூறுகிறார். And both of these statements represent a fundamental philosophical principle. இந்த இரண்டு வாக்கியங்களும் அடிப்படையான ஆன்மீக தத்துவத்தை விளக்குகின்றன. It gives a nice definition of that Supreme Brahman. இது பரம பிரம்மனுடைய ஒரு அருமையான ஒரு விளக்கத்தை தருகிறது. Completely independent of the material world, not contaminated by it, but nevertheless able to manifest it and destroy it. பௌதிக உலகத்திலிருந்து தனிப்பட்ட விதத்தில் சுதந்திரமானவராக அவர் விளங்குகிறார். அதே சமயம் இந்த பௌதிக உலகத்தை தோற்றுவிக்கவும் அழிக்கவும் சக்தி படைத்திருக்கிறார். So the Lord, because he has qualities and activities, etc., it is not impossible for him to make this material world. பகவானுக்கு உன்னதமான குணங்களும் சக்திகளும் அமைய பெற்றிருப்பதன் காரணமாக அவருக்கு இந்த பௌதிக உலகத்தை படைப்பது இயலாத காரியம் அல்ல. And of course, material world manifests from his inferior energy. ஆனால் பௌதிக உலகம் அவருடைய தாழ்ந்த சக்தியிலிருந்தே வெளிப்படுகிறது. And because it's inferior energy, it cannot be exactly like the Lord. அது தாழ்ந்த சக்தியாக இருப்பதன் காரணத்தினால் அது பகவானை முழுமையாக பிரதிநிதித்துவப்படுத்த முடியாது. My superior energy manifests spiritual world, which is very similar to the Lord. ஆன்மீக சக்தி ஆன்மீக உலகத்தை வெளிப்படுத்துகிறது, அது மிகவும் பகவானை ஒத்திருக்கிறது. And of course, in the spiritual world, we can say all of the qualities and activities, they will naturally remind you of the Supreme Lord because they're spiritual. ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய குணங்களும் செயல்பாடுகளும் அனைத்தும் உங்களுக்கு பகவானை நினைவுபடுத்துகின்றன, ஏனென்றால் அவை பகவானையே பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றன. Everything manifested by the inferior energy is full of ignorance. தாழ்ந்த சக்தியினால் வெளிப்படுத்தக்கூடியவை அனைத்தும் அறியாமையே காட்டுகின்றன. So it's very different from the Lord. எனவே அவை பகவானிடமிருந்து மிகவும் வேறுபடுகின்றன. Nevertheless, the Lord is very merciful to the living entities of the material world, and within these material world, in these material qualities, he manifests some aspect which can remind us of the Lord. எப்படியாயினும் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவாத்மாக்களிடம் பகவான் மிகவும் கருணை உள்ளவராக இருக்கிறார். எனவே இந்த பௌதிகமான உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய குணங்களிலும் பகவான் தன்னுடைய சில குணங்களை வெளிப்படுத்துகிறார். அதன் மூலமாக ஜீவாத்மாக்கள் அவரை உணர முடியும் என்பதற்காக அவர் இந்த வசதியை ஏற்படுத்தி தருகிறார். So the intelligent person, when he sees something wonderful in the material world, then he is reminded of the wonderful spiritual qualities of Krishna. எனவே ஒரு புத்திசாலியான மனிதர் இந்த உலகத்தில் அற்புதமான சில விஷயங்களை காணும் பொழுது அவர் உடனேயே அதை பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணனுடைய அற்புதமான குணங்களோடு சம்பந்தப்படுத்தி பார்க்கிறார். So this is the function of the chapter on vibhutis, to give us an idea of these aspects of the material world that can remind us of Krishna. இதுதான் விபூதிகளை பற்றிய அந்த அத்தியாயத்தின் நோக்கமாகும். பௌதிக உலகத்தில் உள்ள உன்னதமான பொருட்களை கொண்டு அவை எவ்வாறு பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணனுடைய குணங்களை நமக்கு காட்டுகின்றன என்பதை பாராட்டுவதே ஆகும். Thank you, Maharaj. If devotees have any questions, please put it on the chat box. Maharaj, there's a question from Swarnamadhu Prabhu that those people who do not have knowledge of Bhagavad Gita, they appreciate material nature when they see the wonderful things in this world. So knowledge is essential for correct understanding of vibhutis as coming from the Lord. How to understand this?
That is, the materialist is appreciating the material nature, but they do not see it in relation with the Lord. பௌதிகவாதிகளும் பகவானை பற்றி அறியாதவர்களும் கூட பௌதிகமான உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அற்புதமான விஷயங்களை பாராட்டுகிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் அதனுடன் பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய தொடர்பை உணர்வதில்லை. இதை எவ்வாறு நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Well, if we can understand the beauty of the material world, at least we give respect to that world. பௌதிக உலகத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய அந்த அழகை, சீரான தன்மையை நாம் பாராட்ட கற்றுக்கொள்வோமானால் ஓரளவு இந்த பௌதிக உலகத்தை நாம் பாராட்ட முடியும். And we will restrain ourselves and not exploit it. அதன் பிறகு அதை நாம் அனுபவிப்பதற்கான நம் நோக்கங்களை நாம் கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள முடியும். A step above that is to understand there are some devatas involved. We give respect to the devata in charge of the sun and the water and the mountain and the river, etc. அதற்கு ஒருபடி மேலே செல்லும்போது இந்த பௌதிகமான தத்துவங்கள் அனைத்தும் தேவதைகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை அறிந்து அவர்களுக்கு மதிப்பு கொடுப்பது, நதிகளும் மலைகளும் இங்கு உள்ள பொருட்கள் அனைத்தும் தேவதைகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன என்ற உணர்வை ஒருவர் பெறுகிறார். And this further leads us to respect the elements and the material world and not waste it. எனவே இதற்கு அடுத்தபடியாக இந்த பௌதிகமான மூலகங்களை புரிந்து கொண்டு அவற்றை பாராட்டுவதுடன் அவற்றை வீணடிக்காமல் இருக்கவும் நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். A step above that is to not just see some devatas in charge of different elements, but to see one supreme entity, the Supreme Lord, behind all of that. இதற்கும் அடுத்தபடியில் செல்லும் பொழுது இந்த அனைத்து தேவதைகளுக்கும் மேலாக இவற்றை அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துவராக ஒரு பரமபுருஷ பகவான் வீற்றிருக்கிறார் என்பதை அறிவதாகும். So this is indicated by Krishna in explaining karma yoga of Bhagavad Gita. இது பகவத்கீதையில் கர்மயோகத்தை விளக்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறார். So you follow the chakra or the cycle of worshipping and carrying out sacrifice because it's in the Vedas, which is representation of the Lord. Then you get rain, you eat food, then you can survive, and then you do more sacrifice. அப்பொழுது பகவான் விளக்குகிறார், ஒரு சக்கரத்தின் மூலமாக நீங்கள் யஜ்ஞத்தை செய்வதன் மூலமாக உங்களுக்கு மழை கிடைக்கிறது, அதன் மூலமாக உங்களுக்கு தானியங்கள், உணவுப் பொருட்கள் கிடைக்கிறது, நீங்கள் வாழ வழி கிடைக்கிறது, அதை வேதங்களின் துணை கொண்டு மேலும் நீங்கள் யஜ்ஞங்கள் செய்ய பயன்படுத்துகிறீர்கள். இவ்விதமாக ஒரு சுழற்சியானது இந்த பிரபஞ்சத்தை நடத்துகிறது. So this is one step so that we can understand that we are not the supreme controller. இவ்விதமாக நாம் தான் பரம ஆளுநர் அல்ல என்பதை நாம் உணர முடிகிறது. And we understand that we're getting these things, but we're not the controller of it. So therefore we have to express some gratitude. நாம் இந்த அனைத்தையும் பெறுகிறோமே தவிர நாம் இவற்றின் ஆளுநர்கள் அல்ல, இவற்றை கொடுப்பவர் வேறொருவர் இருக்கிறார் என்று அவருக்கு நாம் நன்றி செலுத்த கற்றுக்கொள்கிறோம். And that is why we do yajna, sacrifice. இதைத்தான் நாம் யஜ்ஞங்களின் வாயிலாக செய்கிறோம். So this leads to ultimately we say a recognition of a supreme entity in control of everything. இது பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய அனைத்தையும் ஆளுபவராக அனுபவிப்பவராக இருக்கக்கூடிய ஒருவரை நாம் அறிந்து பாராட்ட வழிவகுக்கிறது. And instead of just admiring nature or giving respect to devatas in charge of individual aspects of nature, then we go to worship the one supreme entity, who is spiritual. இயற்கையை பாராட்டுவது அல்லது இயற்கைக்கு அப்பால் உள்ள அந்த சக்திகளுக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய வேறு வேறு தேவதைகளை பாராட்டுவது, இந்த நிலைகளை கடந்து ஒருவர் அனைத்துக்கும் உன்னதமாக இருக்கக்கூடிய பரமபுருஷ பகவானை பாராட்டும் நிலையை அடைகிறார். So by recognizing these bhutis as aspects of the Lord Shakti, then again it's a similar thing. By doing that, then we recognize the Lord to some degree. இந்த விபூதிகள் அனைத்தையும் பகவானுடைய சக்திகளாக அறிவதன் மூலமாக நாம் அந்த பகவானை அறிந்து அவரை வழிபடக்கூடிய நிலையை அடைகிறோம். Of course, if we can simply worship the Lord without even looking at material nature, even better, but this is one step towards that. பரமபுருஷ பகவானையே நேரடியாக வழிபட்டு பௌதிக இயற்கையின் மேல் கவனம் செலுத்தாமல் இருப்பது உன்னதமான நிலையாகும். ஆனால் இதுவும் கூட ஏற்புடையதே. Thank you, Maharaj. There's a question from Simbasushan Prabhu. I think he had already asked it before. He says that Virat Rupa, there are forms of Lord Vishnu and Lord Shiva. And still, why is the universal form considered material? விராட் ரூபத்தில் விஷ்ணு, சிவன் இவர்களுடைய வடிவங்களும் அமைந்திருக்கின்றன. எனவே அது எவ்வாறு பௌதிகம்?
Well, we see within the material world, we do have Brahma, Vishnu, Shiva, avatars, etc. But it's a material world still. இது பௌதிக உலகமாக இருந்தாலும் கூட பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் போன்ற அவதாரங்களை நாம் காண்கிறோம். ஆனாலும் இது பௌதிக உலகம்தான். So this universal form is a combination of all the devatas and all the planets, all the material elements, etc. All the continents, all the water, etc. So that's all material. எனவே விராட் ரூபத்திற்குள் அனைத்து தேவதைகளும் மூலகங்களும் இந்த பௌதிகமான பொருட்களும் அனைத்துமே அதற்குள் அமைந்திருக்கின்றன. எனவே அது ஒரு பௌதிகமான விஷயம்தான். So that whole form with its head made out of brahmaloka and its feet made out of patalaloka, that's a material form. அந்த வடிவத்தின் தலை பிரம்மலோகமாகவும் பாதங்கள் பாதாள லோகமாகவும் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. எனவே அது பௌதிகமான ஒரு வடிவம்தான். Thank you, Maharaj. There's a question from, I think, Śrī Prabhu, that you mentioned that universal form is material, but sometimes Garbhodakasaya Vishnu or Mahavishnu is identified with the universal form who are spiritual. So how to understand? கர்ப்போதக்ஷாயி விஷ்ணு க்ஷீரோதக்ஷாயி விஷ்ணுவும் இந்த பௌதிக உலகத்துடன் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே அதை எவ்வாறு பௌதிகமானது என்று நாம் கூறுவது? So sometimes they are identified in that way, but obviously they are spiritual forms. சில சமயங்களில் அவர்கள் அவ்வாறு அடையாளப்படுத்தினாலும் கூட அவர்கள் உண்மையில் ஆன்மீகமான வடிவங்களே ஆவார்கள். Call them the Rupa is, we could say, a secondary description of that. விராட் ரூபம் என்பது அதனுடைய இரண்டாம் தரமான விளக்கமே ஆகும். Of course, we could say because the Virat Rupa exists within them, the world exists within them. ஏனென்றால் விராட் ரூபமும் இந்த பிரபஞ்சமும் கூட அவர்களுக்குள்ளேயே தோன்றுகின்றன. So they are spiritual forms, and just as Mahavishnu has all material energy within him as Prakriti, etc. So the Garbhodakshaya Vishnu manifests all the planets and whatever. In that sense, he is the universal form because he manifests it. எனவே இந்த பௌதிக சக்திகள் ஆன்மீக சக்திகள் அனைத்துமே இந்த விஷ்ணுவின் வடிவங்களுக்குள் அமைந்திருக்கின்றன. இவ்வாறு கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் அவருக்குள்ளிருந்து வெளிப்படுத்துகிறார் என்பதன் காரணமாக அந்த பௌதிக சக்தி அவர் மூலமாக வெளிப்படுகிறது. But they are very distinct from all of the material planets and animals, etc., that manifest from that form. ஆனால் அவர்களிடமிருந்து வெளிப்படக்கூடிய இந்த பௌதிக பிரபஞ்சங்கள், அதில் உள்ள விலங்குகள், தாவரங்கள், இவற்றை அனைத்திலிடமிருந்து அவர்கள் வேறுபட்ட ஆன்மீக வடிவத்தை பெற்றிருக்கிறார்கள். Thank you, Maharaj. There's a question from Shashank Reddy. So how do we understand the anarthas and inauspicious things present in the world, material world, when we say that all the auspicious qualities here are a portion of the spiritual qualities of the Lord? இங்குள்ள அனைத்து மங்களகரமான விஷயங்களும் பகவானுடைய சக்திகள் என்று நாம் கூறினால், குணங்கள் என்று கூறினால், இங்குள்ள அமங்கலமான பொருட்களை எவ்வாறு விளக்குவது? What is the question? The anarthas are... how would we understand the anarthas and inauspicious things present in the material world? On one side, we are appreciating the auspicious qualities and relating it to the Lord. At the same time, we observe so many inauspicious things in this world. How to relate it to the Lord? So the inauspicious things arise not from the Lord directly, but through the ignorance of the jivas. இந்த பௌதிக உலகத்தில் உள்ள அமங்கலமான பொருட்கள் அனைத்தும் பகவானிடமிருந்து தோன்றுவதில்லை, மாறாக ஜீவாத்மாக்களின் அறியாமையிலிருந்து அவை தோன்றுகின்றன. Of course, we can say ultimately it comes from tamagun or rajagun, which come from Prakriti, and Prakriti arises from the Lord. In that sense, we can say it's related to the Lord. But the qualities that we see, the bad qualities we see manifested in this world, ultimately result from the ignorance of the jiva. இந்த தீயவை அனைத்தும் ரஜோகுணம் தமோகுணம் என்ற இரண்டு மோசமான குணங்களால் உண்டாகின்றன. இவை பிரகிருத்தியிலிருந்து தோன்றுகின்றன. பிரகிருதி பகவானிடமிருந்து வருகிறது என்பதை கொண்டு நாம் இவை அமங்கலமான விஷயங்களும் கூட பகவானிடமிருந்து வருகின்றது என்று நாம் வாதிக்கலாம். ஆனாலும் கூட உண்மையில் ஜீவாத்மாக்களின் அறியாமையிலிருந்து இந்த மங்களமான விஷயங்கள் அனைத்தும் தோன்றுகின்றன. What is interesting is that what we call bad qualities don't really manifest in the lower species like plants and whatever. It's when we come to the human being that we identify things like anger and hatred and violence, etc. இன்னும் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னவென்றால், நாம் அனர்த்தங்களை பற்றி பேசும்பொழுது தாழ்ந்த தோற்றங்களாகிய விலங்குகள், பறவைகள், இவற்றிலும் நாம் காணாத இந்த விஷயம் காமம், குரோதம், லோபம் என்பவையெல்லாம்
மனித வடிவங்களிலேயே அவை காணப்படுகின்றன. So all the anarthas we see belong to the human being. எனவே நாம் காணக்கூடிய அனர்த்தங்கள் அனைத்தும் மனிதர்களுக்கே சொந்தமானது. And all this results from our ignorance as a human being. இவை அனைத்தும் மனிதர்களாக அறியாமையில் இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் தோன்றுகின்றன. Thank you, Maharaj. So in the Ishopanishad, the invocation verse says that whatever is emanating from the Lord is complete, including this phenomenal world. So in what sense is this material world which is emanating from the Lord complete? பௌதிக உலகம் முழுமையானது என்று நாம் ஈசோபனிஷத்திலிருந்து அறிகிறோம். இது எந்த விதத்தில் முழுமையாக இருக்கிறது? Ultimately, the material world, like the spiritual world, is created by the Lord, so everything must be perfect. இறுதியில் பௌதிக உலகமும் ஆன்மீக உலகத்தைப் போல பரமபுருஷ பகவானாலேயே படைக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனவே இறுதியில் அது முழுமையானதாகவே இருக்க வேண்டும். From our point of view, when we're suffering in the world, we cannot see how it is perfect. நம் பார்வையில் இந்த உலகத்தில் நாம் துன்பப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். எனவே இது எவ்வாறு முழுமையானது என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்வதில்லை. And many people, as they can't see this, they have no faith in God. பலரும் இதன் முழுமையை காண முடியாத காரணத்தினால் அவர்கள் பகவான் மேலும் நம்பிக்கையை இழக்கிறார்கள். One who has faith, then he will accept that somehow it is perfect, but we can't understand it. ஒருவருக்கு ஓரளவு நம்பிக்கை இருக்கும் பட்சத்தில் ஆமாம் இது ஏதோ ஒரு வகையில் முழுமையானதுதான், எனக்கு புரிந்து கொள்ளும் சக்தி இல்லை என்று ஏற்றுக்கொள்கிறார். So the devotee understands that whatever is imperfect here is the result of our desires. ஒரு பக்தர் இங்கு முழுமையற்ற தன்மை ஏன் நிலவுகிறது என்றால் அது நம்முடைய ஆசைகளின் காரணமாக என்று பக்தர் ஏற்றுக்கொள்கிறார். And the purpose of the suffering that we get from that is so that we will correct ourselves. இங்கு நமக்கு ஏற்படக்கூடிய துன்பங்கள் அனைத்தும் நம்மை திருத்திக் கொள்வதற்காகவே உண்டாகின்றன என்பதையும் அவர் அறிகிறார். So in other words, the Lord makes arrangement through the law of karma and through the suffering and all the obstacles in the material world to He makes an arrangement so that jiva can automatically rectify himself. எனவே கர்ம தத்துவத்தின் மூலமாகவும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் அனுபவிக்கக்கூடிய துன்பங்களின் மூலமாகவும் பகவான் நம்மை திருத்திக் கொள்வதற்கு நமக்கு வாய்ப்பை அளிக்கிறார். So in that sense, the world is perfect. அந்த விதத்தில் பார்ப்போமானால் உலகம் முழுமையானது என்பதை நாம் அறியலாம். Thank you, Maharaj. We say that the Lord possesses Achintya Shakti. So even do the material objects also possess this Achintya Shakti? To the what? Material objects. Whether material objects possess Achintya Shakti? Well, the Achintya Shakti, when we usually describe it, is an aspect of the Lord and nobody else. அச்சிந்திய சக்தி பகவானுக்கு இருக்கிறது என்று கூறுகிறோம். அவ்வாறானால் பௌதிகமான பொருட்களுக்கும் அச்சிந்திய சக்தி இருக்கிறதா? அதற்கான பதில் அச்சிந்திய சக்தி என்பது பகவானுடனேயே தொடர்பு படுத்தி கூறக்கூடிய ஒரு விஷயமாகும். So even we don't say the jivas have Achintya Shakti. ஜீவாத்மாக்களுக்கு அச்சிந்திய சக்தி இருக்கிறது என்று நாம் கூறுவதில்லை. Because they cannot do such remarkable things as the Lord can do. ஏனென்றால் பகவான் செய்யக்கூடிய அத்தகைய அற்புதமான செயல்களை ஜீவாத்மாக்களால் செய்ய முடியாது. Nevertheless, the jivas, especially if they are siddha, they are perfected, they will have certain surprising, astonishing powers. இருப்பினும் முழுமையடைந்த சித்தர்களாக இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களும் ஆச்சரியமான விஷயங்களை செய்யக்கூடும். And of course, in the material world, we can say that the previous chapter, the yogis could get extraordinary powers also. பௌதிக உலகத்திலும் கூட இதற்கு முந்தைய அத்தியாயத்தில் கண்டதை போல யோகிகள் பல ஆச்சரியமான செயல்களை செய்ய முடியும். But that's simply a reflection of the Lord's Achintya Shakti. ஆனால் இவை அனைத்தும் பகவானுடைய அச்சிந்திய சக்தியின் ஒரு பிரதிபலிப்பே ஆகும். So matter itself manifests the Achintya Shakti of the Lord. இந்த பௌதிக பொருட்கள் அனைத்தும் கூட பகவானுடைய அச்சிந்திய சக்தியின் ஒரு வெளிப்பாடே ஆகும். It's being different and non-different from the Lord is because of the Lord's Achintya Shakti. இவை பகவானுடன் ஒன்றாகவும் அதே சமயம் வேறுபட்டும் விளங்குகின்றன. ஏனென்றால் இது பகவானுடைய அச்சிந்திய சக்தி. So it's a difference and non-difference is an aspect of the Achintya Shakti of the Lord. இந்த ஒற்றுமையும் வேற்றுமையும் ஒரே சமயத்தில் நிலவுவது பகவானுடைய அச்சிந்திய சக்தி ஆகும். So to manifest that aspect, we can say this, it's Achintya Shakti is manifest, but actually it's the Lord's Achintya Shakti. இவ்வாறு நாம் இந்த உலக தோற்றத்தை பற்றி நாம் கூறும்பொழுது இது பகவானுடைய அச்சிந்திய சக்தியின் வெளிப்பாடு என்று நாம் கூறலாம். அந்த பொருட்களில் அந்த அச்சிந்திய சக்தி இல்லை. Thank you, Maharaj. We say this material world manifests and unmanifests. So although it is permanent, why does it have to
go through this manifestation and manifestation, whereas we see the spiritual world is always manifest. பௌதிக உலகம் முழுமையானது என்றால் ஏன் தோன்றி மறைகிறது? ஆன்மீக உலகம் அவ்வாறு செய்வதில்லையே. Well, one reason, the usual reason given is to give the jivas a rest. ஒரு காரணம் பொதுவாக கூறப்படுவது ஜீவாத்மாக்களுக்கு ஒரு ஓய்வு கொடுப்பதற்காக. It's like at night we sleep. எவ்வாறு நாம் இரவில் தூங்குகிறோமோ அதே போல. And then after one day of Brahma sleeps. பிரம்மாவின் ஒரு தினத்துக்கு பிறகு பிரம்மாவும் தூங்குகிறார். Consequently, all the jivas sleep for one night of Brahma. அப்பொழுது ஜீவாத்மாக்கள் அனைவரும் கூட பிரம்மாவின் ஒரு இரவு முழுவதும் தூங்குகிறார்கள். And so therefore, after the whole Brahma's life, then there's a big sleep again. அவ்வாறு பிரம்மாவின் ஆயுட்காலம் முடிந்த பிறகு ஒரு பெரிய தூக்கம் உண்டாகிறது. So it's just a matter of just like we go from body to body or whatever. So it's another cycle within material time. எவ்வாறு நாம் உடலிலிருந்து உடலுக்கு தாவி செல்கிறோமோ அதே போல பௌதிக காலத்தின் ஒரு சுழற்சியே ஆகும் இது. And it illustrates that nothing is permanent here. இதிலிருந்து எதுவும் நிரந்தரமானது அல்ல என்பதை நமக்கு காட்டுகிறது. Therefore, there's no hope of having eternal happiness in the material world. எனவே இந்த பௌதிக உலகத்தில் நிரந்தரமான ஆனந்தத்திற்கு இடமே இல்லை. Thank you, Maharaj. There's a question from Nandasuta Govinda Prabhu. So how to overcome our unintentional offenses against Vaishnavas and how to reinstate our sadhana which is affected due to our offenses? நாம் எதேச்சையாக விருப்பமில்லாமல் வைஷ்ணவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய அபராதங்களிலிருந்து நாம் எவ்வாறு விடுபட்டு பழைய நிலையை அடைவது? If it's unintentional, then it's not such a serious problem. எதேச்சையாக செய்யக்கூடிய அபராதங்கள் அவ்வளவு மோசமானவை அல்ல. But in any case, the remedy for all of this is taking shelter of the holy name. இவை எல்லாவற்றிற்கும் பிராயச்சித்தம் என்னவென்றால் புனித நாமத்தை புகலிடம் பெறுவதே ஆகும். Thank you, Maharaj. There's one last question from Jyoti Sundar Mataji that yesterday you said that sadhaka devotees develop material siddhis. How does bhakti manifest material siddhis? பக்தியிலிருந்து எவ்வாறு பௌதிகமான சித்திகள் உண்டாகக்கூடும்? Well, they may manifest like due to bhakti, you can go to Svargaloka. Due to bhakti, you can get a kingdom. So all of these are arranged by the Lord. அவை சில சமயங்கள் வெளிப்படலாம். உதாரணமாக ஒருவர் பக்தி செய்து சொர்க்கலோகத்திற்கு செல்லலாம் அல்லது பக்தியின் மூலமாக பௌதிக உலகத்தை ஆளக்கூடிய சக்தியை பெறலாம். இவை அனைத்தும் பகவானுடைய ஏற்பாடுகள். Usually the devotee prefers not to use them. பொதுவாக ஒரு பக்தர் இவற்றை பயன்படுத்த விரும்புவதில்லை. Thank you, Maharaj. That's all for today. Hare Krishna. Hare Krishna devotees, thank you for your questions. We request you to kindly encourage others also to participate and ask questions relevant to the subject. பக்தர்கள் கலந்து கொண்டதற்கு மிகவும் நன்றி. மற்றும் பல பக்தர்களையும் நீங்கள் இதில் அறிமுகப்படுத்தி அவர்களுக்கும் கேள்வி கேட்க உற்சாகமூட்ட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். So regarding the announcements for the today's evening lecture is on the holy name, Namaruchi and natural inclination. Just a minute. Namaruchi and natural inclination of the jiva by Archana Bhakti Mataji. இன்று மாலை அர்ச்சனா பக்தி மாதாஜி நாமருச்சி மற்றும் ஜீவாத்மாக்களின் இயற்கையான விருப்பங்கள் என்னும் தலைப்பில் பேசுவார். So from tomorrow onwards, the books are the basis festival will be happening, and புத்தகங்களே அடிப்படை என்னும் விழா ஆரம்பிக்கிறது. So there will be panel discussions, and tomorrow's topic is on the So there's an inaugural lecture by His Holiness Bhanu Swami Maharaj and guest lecture by His Grace Tapana Mishra Prabhu. இதை ஆரம்பித்து வைக்கும் விதமாக தவத்திரு பானுசாமி மகாராஜ் பேசுவார். அதன் பிறகு தபன் மிஸ்ரா பிரபு பேசுவார். இது நாளை காலை நிகழ்ச்சி தான், மார்னிங், டுமாரோ மார்னிங். Sure, I think it is in the evening. Oh, that's evening. Okay. So நாளை மாலை இந்த நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். Today, I think it is. Just today. So what I had announced is for today evening. இந்த அறிவிப்புகள் இன்றையை பொறுத்தவை. இன்று மாலை இந்த புத்தகங்கள் தான் அடிப்படை என்னும் தலைப்பில் இந்த விழாவை ஆரம்பித்து வைப்பதன் விதமாக பானுசாமி மகாராஜரும் தபன் மிஸ்ரா பிரபுவும் பேச இருக்கிறார்.
Srinivasa Prabhu, sorry to interrupt. I think the Yeah. program is from 13th, which is tomorrow. Okay. So it is not. Today is if there is somebody else who is speaking on the holy name. I don't know. Yeah, I don't have the car. I'm driving now. But Okay. tomorrow is the Tapan Mishra and His Holiness Bhanu Swami Maharaj will be addressing. Because the event begins tomorrow. திருத்திக் கொள்கிறோம். இன்று மாலை புனித நாமம் என்னும் தலைப்பில் தான் ஒரு உரை நடக்க இருக்கிறது. அந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் குழுக்களில் பகிரப்படும். இந்த புத்தக விழா நாளையிலிருந்து தொடங்கி இருக்கிறது. நாளை மாலை இந்த நிகழ்ச்சியில் பானு சுவாமி மகாராஜரும் தபன் மிஸ்ரா பிரபுவும் பேசுவது நாளை மாலை நிகழ்ச்சி. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Dhanavad Pranam. Yeah, actually for tomorrow, after the speech of His Holiness Bhanu Maharaj and His Grace Tapan Mishra Prabhu, panel discussion is going to be by Ajita Gopinath Prabhu, Rao Prabhu and Prasanna Gopinath Prabhu. அதன் பிறகு இந்த கலந்துரையாடல் அச்சித கோபிநாத் பிரபு, திருமல் ராவ் பிரபு மற்றும் பிரசன்ன கோபிநாத் பிரபு ஆற்றுவார்கள். கலந்துரையாடல். And the theme is our purification and direct association with Srila Prabhupada by reading his books. பிரபுபாதர் புத்தகங்களை படிப்பதன் மூலமாக அவருடன் நேரடி தொடர்பு கொள்கிறோம் மற்றும் தூய்மை அடைகிறோம் என்னும் தலைப்பில் இந்த விவாதம் நடக்கும். So we humbly request all the Bhakti leaders and the sector leaders to inform your group members to participate in this panel discussions. பக்தி விருக்ஷா தலைவர்களும் இதர செக்டார் தலைவர்களும் தங்களுடைய அங்கத்தினர்கள் அனைவருக்கும் இதை அறிவித்து இதில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளுமாறு நாம் வேண்டுகிறோம். We profusely thank all the BV leaders and the sector leaders who have shared their programs which are going to be relayed during the festival on 17th. 17ஆம் தேதிக்கு உண்டான அந்த கலாச்சார நிகழ்ச்சி காலை 10 மணியிலிருந்து 1 மணிக்கான அந்த நிகழ்ச்சிக்கான பலவிதமான விஷயங்களை நீங்கள் அனுப்பி இருக்கிறீர்கள். அதற்காக பக்தி விருக்ஷா தலைவர்கள் அனைவருக்கும் நாங்கள் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். As informed in message from the management, we also once again remind and request every BV leader to form study groups within their Bhakti Viruksha teams to read those 5 books which have been advised by the management. கோவில் நிர்வாகம் கூறியதை போல பக்தி விருக்ஷா தலைவர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு வேண்டுகோள். உங்களுடைய அங்கத்தினர்களுக்குள் இந்த புத்தகம் படிக்கக்கூடிய குழுக்களை அமைத்து அதன் மூலமாக நாம் அறிவித்துள்ள அந்த 5 புத்தகங்களையும் படிப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். From these books, there are quizzes which have been organized in English and Tamil. இந்த புத்தகங்களிலிருந்து வினாடி வினா நடைபெறும் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும். And after the end of the festival, there is going to be a report which will be asked for from the Bhakti Viruksha groups regarding their book reading seva during this festival. விழா இறுதியில் ஒரு அறிக்கை பக்தி விருக்ஷா குழுக்கள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இந்த புத்தகங்கள் தான் அடிப்படை எனும் விழாவின் காலத்தில் எந்தெந்த புத்தகங்கள் அவர்களால் படிக்கப்பட்டன என்ற அறிக்கையை அனுப்ப வேண்டும். So once again, we request all the BV groups to prepare yourself for those book reading groups. பக்தி விருக்ஷா குழுக்கள் அனைத்தும் இந்த புத்தகம் படிக்கக்கூடிய அந்த சிறு குழுக்களை அமைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். Srinivas Prabhu, over to you. Thank you very much, Prabhu, for the clarification. So on Thursday, the books of the basis panel discussion will be by Kalanandi Prabhu, Nityanand Prabhu and Ramani Vidya Mataji. வியாழக்கிழமை அன்று கலந்துரையாடல் கலாநிதி தாஸ், நித்யானந்த ராம் பிரபு, ரமணி துங்க வித்யா மாதாஜி கலந்து கொள்வார்கள். And on the Friday, it will be by Jeevanagaura Hari Prabhu, Samudrashyam Prabhu and Srinarayan Prabhu. வெள்ளிக்கிழமை ஜீவனகர் ஹரி பிரபு, சுமதுர்ஷியாம் பிரபு மற்றும் ஸ்ரீநாராயண் பிரபு கலந்துரையாடல் செய்வார்கள். Saturday, the panel discussion is by Vikram Nitai Prabhu, Vrindavaneshwar Mataji and Sampurna Mataji. சனிக்கிழமை விக்ரம் நித்தாய் பிரபு, சம்பூர்ண மாதவி மாதாஜி, பிருந்தாவனேஸ்வர் இவர்கள் கலந்துரையாடுவார்கள். These are the announcements regarding the books of the basic festival. இது புத்தக விழாவை பொறுத்தவரை இந்த வாரத்துக்கான அறிவிப்புகள். So let's now chant the Hare Krishna mantra thrice for the benefit of all the Vaishnavas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.